മെയിനായിട്ട് ഈ സിഗരറ്റും ആൽക്കഹോളിനും എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ടാക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായമുണ്ടോ അതോ അതിന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ? അതിന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the government is trying to indicate that please. Why is cryptocurrency tax this much in India? Because many people are going from India to other countries because there are less cryptocurrency tax and the objective is to make it simple. Mansalai. One tax, whether it is sale of services, supply of services or sale of goods. ദുബായിൽ ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 2 ദിവസം പോലും വേണ്ട, even 1 day. Right. But I have heard that you auditors are taking 1 month time, sometimes 15 days time. Why is that? Well, don't put the blame on the auditors. There was actually a news article yesterday. Namada Gukesh, who won the World Chess Championship. Yes. He's getting 11 crore prize money, out of which almost 5 crore is tax. 5 crores he has to shell out as tax to the Indian government. GST വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടായത്? GSTക്ക് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആയിരുന്നു? ഇവിടെ ആ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് കാരണം the percentage of tax on the actual base value is too high. I got it. So GST വന്നാൽ government will lose revenue on it. അംബാനിയുടെ ഒക്കെ കല്യാണമായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക്. They spent 1,200 crores. Right. The gifts which they gave was, Patek Philippe watches, these and all, were in crores. Right. Yeah, what about the taxes? ഹലോ എവരിബഡി, ചാറ്റ് വിത്ത് ജേക്കബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത്. 3 ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും സി എ ആയിരുന്നു, ഫാദർ സി എ ആണ്, ഇപ്പം മകനും സി എ ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മിസ്റ്റർ ദീപക്. ഹായ് ദീപക്. Hi Maju, how are you? Yeah, Deepak Korah George is from one of the well-known, famous audit firms from Kerala. So Deepak, how are you? I'm all well. How are you doing? Yeah, I'm doing great. നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലുള്ള വ്യൂവേഴ്സിന് ഇപ്പോഴത്തുള്ള GST ഇടതും പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ UAE പോകുന്നു, അവിടുത്തെ ടാക്സും അവിടുത്തെ വാറ്റും അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ടാക്സിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ കുറേ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വ്യൂവേഴ്സിന് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദീപക്. Absolutely. Let's begin. Okay. So how is your CA and your finance journey till now? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ജേർണി? ഒന്ന് പറയാമോ? Definitely. And the journey was it was quite long but exciting at the same time. Great. ഞാൻ സ്കൂളിംഗ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു. Then I went to St. Xavier's College in Calcutta to do my BCom. Great. I completed my 3 years of graduation from there. Oh. And then after that, or while doing it, I cleared my level 2 of my CA exams. Of course, the thought process of doing a CA was developed way back when I was in school itself. Because as you introduced, in my family there were already 2 CAs. Yeah, your grandfather and your father was a CA, my father is a CA, and therefore eventually the thought of becoming a CA was automatically there. And when I was pursuing my 3 years of BCom at Xavier's, I also had the opportunity to complete my level 2 of my CA exams. And other kainittu, then I came down to Chennai to pursue my CA, what is called a CA internship or CA articleship. அப்ப தமிழும் பேசுவியா? Konjam. Okay. And there, of course, I could do my practical training for 3 years. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ CA ഫൈനൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലെത്തി. Okay. And CA final എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് straight away I joined my firm which is called Korah. And that is how in short my journey is. Basically നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് എല്ലാം കൂടുതലും ഇൻഫോ പാർക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇൻഫോ പാർക്കിലുള്ള ക്ലയൻസ് probably ഒരു 75% of clients are from info park. കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന IT oriented companies ആണല്ലോ. അപ്പോൾ naturally നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, probably in all CA firms I think that will be the portfolio will be major of IT companies. Got it. See, നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെയിനായിട്ട് ഈ സിഗരറ്റും ആൽക്കഹോളിനും എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ടാക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായമുണ്ടോ അതോ അതിന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ? അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the government is trying to indicate that please stop. Okay. അതാണ് ഗവൺമെന്റും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തുക. You're not a smoker, are you? No, I'm not a smoker. Okay, then I can tell you freely. Okay. The government is telling you not to smoke and not to drink. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ 100% tax on alcoholum എല്ലാ വർഷവും they are increasing the rate on tobacco products ഒക്കെ. അങ്ങനെ we see it happening every year. Okay. So that is the main objective behind the government. I understood. Because they treat these 2 products as luxury products. Got it. അപ്പോൾ എല്ലാ ലക്ഷറി പ്രോഡക്ട്സിനും റേറ്റ് കൂടുതലാവുന്ന പോലെ തന്നെ സിഗരറ്റിനും ആൽക്കഹോളിനും റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. കോളേജിൽ വെച്ച്
ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്. That time one gold flake king was around 8 rupees. Right. Now I think so it is 20 rupees. 20 rupees, yes. The tax is It is expensive. expensive. But given that fact, still people go and buy. Of course, yes, they do. So this is the main objective. They want to dissuade people from bad habits. മനസ്സിലായി. So അതുകൊണ്ടാണ് main reason. Okay. There could be other factors also, but this is the main reason. ഓക്കെ, ഇനി മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ക്രിപ്റ്റോ. വൈ ഇസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ടാക്സ് ദിസ് മച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ? ബിക്കോസ് many people are going from India to other countries because there are less cryptocurrency tax, and few countries, few Middle East countries, they are not even charging for any crypto related charges, Right. tax. Why is it happening? Why India is doing like this? Well, the funny part is cryptocurrency, if you ask me, has the Indian government accepted? They have accepted it. Okay. They are accepting it and they are saying, I am not banning it. Okay. So that means they are accepting it. So they want to regulate it, kind of. But if you ask me, are they trying to promote it? No. Okay. It comes back to our question of whether ഈ സിഗരറ്റിലും ആൽക്കഹോളിലും എന്തുകൊണ്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നു. Yes. Because they're trying to demotivate people from using it. Yes. Similar is the case of cryptocurrency. തിയേറ്റേഴ്സിലുള്ള ധൂമ്രപാൻ. സിഗരറ്റ്, ധൂമ്രപാൻ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. ഹാനികരം. Okay. Similarly, so ഇവര് കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ they could easily ban it, saying that no cryptocurrency allowed. Okay. So they want to introduce it, or they are okay with it coming into the market, but they want to put a legal break on it, ഒരു regulatory break ഇട്ട. And that is why you have 30% tax. നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ if I am selling cryptocurrency and you are buying it, I am selling it, you are buying it, before you make a payment to me, you have to cut 30% as TDS and make a payment to me. Okay, so both ways you need to pay tax. So you will cut 30% Okay. and അത്രയും കുറച്ചുള്ള amount എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇൻകം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫ്ലാറ്റ് 30% പിന്നെ ഉണ്ടാവും. I got it. I'll get back what you initially deducted, I'll get back at the time when I file the ITR. Yes. But again on that crypto income, it's a flat 30%. Unlike normal tax slabs പോലെ അല്ല, ഇത് flat 30%. അപ്പോൾ Okay. ഇത് റീസെൻ്റ്ലി രണ്ട് മൂന്ന് ബഡ്ജറ്റ് മുമ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. So the intention again is not to completely stop it, but dissuade people from using it. I understood. എനിക്കിനി NREs കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ NREs എല്ലാം ഇപ്പം സൗദി ആണെങ്കിലും എവിടെ ആണെങ്കിലും അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻകം അവിടെ മേ ബി സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് കമ്പനി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരിക്കാം, അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ടാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം വന്നിട്ടില്ല. They are not aware of exact what tax they are supposed to pay and all that, right? Exactly. Understood. So if you look at NRIs, basically NR എന്ന് പറയുമ്പോൾ non-resident, a person who is not a resident in India. Yeah. Now NRI, let's say you are an NRI, Yeah. and you have income in Dubai as well as in India. Yes. Now what the Indian government says is very clear. You only pay the income generating from India. Great. ഒരു ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇൻകം ആണ് what you have declared and pay tax on in India. Got it. You don't have to care about the government doesn't care about your Bahrain income. Okay. So that is a flexibility / benefit given to NRI. കാരണം അവർക്ക് they think that okay, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ കാല് വെച്ച മൊത്തം ടാക്സ് കൊടുക്കണം. That's not true, because ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ വരുന്ന ഇൻകം മാത്രം ഞാൻ ടാക്സ് അടിച്ചാൽ മതി. Okay. Whereas ഞാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ I have to show my global income. മനസ്സിലായി. Which means I am staying here for more than 182 days in India. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ബഹ്റൈനിൽ ദുബായിൽ whatever സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യയും കാണിക്കണം, ദുബായും കാണിക്കണം. So my globe, whether it's US or wherever, എല്ലാം കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സാലറിഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ Same applies for all classes of individuals, because the criteria is, are you a resident? If you are a resident, global income. If you are non-resident, then whatever coming from the Indian source is what you have to show. പക്ഷേ ഈ ഗ്ലോബൽ ഇൻകം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദുബായിൽ നിന്നാണ് ആ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ലൈക്ക് ടാക്സ് റെസിഡൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദുബായ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇളവ് കിട്ടത്തില്ല. എന്റെ കേസിൽ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദുബായ്, ആസ് ഐ സെഡ് ബിഫോർ, രണ്ടും കാണിക്കണം. ഓക്കെ. But eventually the global rule is that you cannot be taxed twice. Yeah. ദുബായിലും ടാക്സ് കൊടുക്കാം, ഇതിലും that's very unfair to a rational citizen. True. So what the government has decided is they have entered into bilateral agreements. Okay, so based upon that bilateral agreement, it's called double taxation agreements, wherein ആ agreementൽ പറഞ്ഞു കാണും clause number so and so പ്രകാരം if a resident has paid tax here, then അയാൾ മറ്റേ ITR ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ he can claim the credit of it.
Got it. So ഞാൻ ഇവിടെ Indian, suppose I already paid tax in Dubai and I'm about to pay tax in India, I can claim the credit to what I paid in Dubai as tax. Got it. And അതിനു വേണ്ടി they ask for, tax residence certificate, my proof of address in Dubai, proof of business and all that. Along with ITR submit ചെയ്ത, then I get the relief or benefit. So that is also one benefit that residents have. It's not that നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വിദേശത്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. I can claim the credit to what I paid there. You have to submit some documents, and that one of the documents is tax residence certificate, TRS. മനസ്സിലായി. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ യു ആർ എൻ ഓഡിറ്റർ, സോ യു വിൽ ബി രജിസ്റ്ററിങ് കമ്പനീസ് ലൈക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ദുബായിൽ ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 2 ദിവസം പോലും വേണ്ട, ഈവൻ 1 day. But I have heard that you auditors are taking 1 month time, sometimes 15 days time. Why is that? Well, don't put the blame on the auditors. No, I'm just telling that because few of my friends and few of my would have told you. They would have told me that it's almost 1 month. I'm not talking about you, or usually that is happening nowadays. That's how it is. So I would like to know what is the reason. India is a digital country now, and why is that lacking? What is lacking actually? Well, India is forward in terms of digitalization. Okay. Like if Google Pay, whatever UPI and all that, if you go to other countries, it's not present. True. So the facility given for making application is quite good in India. Okay. You have all online portals, whether it is company portals or GST portals. So facility under. There are n number of portals. Okay. So online mechanism of doing it is now streamlined. Got it. The issue here is that there are multiple steps involved in the sense that approval steps ഉണ്ട്. Okay. ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. It's as easy as that. And you will get a visa also. You can directly within no time. Here you will have to, if it's if you have Indian 2 residents, you have to first make them as directors, form a company. അപ്പോൾ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് പേര് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. True. Our name should be approved first. True. Then you go and give details of who all will be directors, who all will be subscribers, shareholders and all that. Yes. And from my experience, they will not approve in one go. Okay. They will reject once in the sense to just check whether you are going to reapply again. Oh, okay. So, this facility under, but the levels of approval is quite tedious. There are multiple levels of approvals. Okay. So, in the company form, which started minimum 1.5 weeks edukum, and then company form jayan. And then bank account and all that follows, yes. right? So it is a bit strict because to formulate a private limited company, people say it's difficult because there are multiple steps involved, and it takes a minimum of 7 days. True. Even more than that sometimes. More than that sometimes, because they will not approve in one shot. Sure, true. And to close the company also will become a problem because they'll have multiple checks. Yes. Because ചിലപ്പോൾ ചില ചെക്ക് ബൗൺസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ചെക്ക് കൊടുത്തതില്ല, അത് ഉണ്ടാവത്തില്ല. So multiple approval process ഉള്ള കാരണം it's taking time. Because ഇതെല്ലാം ഒരു MCA portal through ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay. And it all goes to Delhi, and then they will scrutinize it, and then it will come back and all that. So on this same question, I would like to add one more question. That is the reason why now majorly all the entrepreneurs or big businessmen are coming to Saudi Arabia, Dubai and all? One of the reasons. Okay. Because see, even if you ask me, can a company be formed in India with foreign residents? Yes. It can, but it's a bit difficult. Okay. Our passport. Like corporate shareholder. Right. Okay. Because in a company in India, you want a director coming in from abroad. Yes. Now, അയാളുടെ പാസ്പോർട്ട്, അയാളുടെ മറ്റേ വിസ കോൺസുലേറ്റിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇട്ട പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ അതുമല്ല 100% ഓണർഷിപ്പ് ഒരു എക്സ്പാറ്റിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. Because minimum you need minimum 2 directors, out of which one should be a resident. Okay. ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കണം. Okay. So അതുകൊണ്ട് plus if you want a foreign person to come on board, പിന്നെ അയാളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സും ആ ഒരു അപ്രൂവൽ പ്രോസസ്സും കൂടെ ലെങ്തി ആണ്. ദുബായിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Limited liability company, you can start it. So this is one of the reasons why people think, okay, it's taking a long time. Why don't I start a business in Dubai? And then maybe I'll run a proprietorship in India. Exactly. When tomorrow I can open a product, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോർമേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായി. So yes, that is one reason why. അപ്പോൾ ഈ make in India and ആത്മനിർഭർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. But what I'm trying to say is that there are multiple steps involved. Okay. So ഇച്ചിരി patient ആണെങ്കിൽ layers ഉണ്ട്. സമയം എടുക്കും. അതെ. So if you're a patient guy, then there's no problem setting up in India. Of course. See, I am an Indian. I love my country. I would love. See, I have a company here also, but the experiences which my viewers have, that I am just asking you. എനിക്ക് GST കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്. വ്യൂവേഴ്സിന് പറയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്.
ജി എസ് ടി വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടായത്, ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആയിരുന്നു, അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയോ, ഈ SME കമ്പനിക്ക് അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയോ? Right. Can you just brief about that? Definitely. So 2017 July onwards ആണ് GST വന്നേക്കുന്നത്. Exactly. Before that you had multiple taxes, be അതെ. it service tax, excise duty അതെ. and customs എപ്പോഴും ഉണ്ട്. But you had luxury tax, Yes. entertainment tax, Yes. all that stuff, all that kind of taxes were there. So ഇതെല്ലാം സബ്സ്യൂം ആയിട്ട് വന്നത് GST ആണ്. മനസ്സിലായി. Now ഇത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാനഡ, US-ലൊക്കെ ഈ GST ആണ് ഓടുന്നത്. Australia and all that, GST is the one that's running. But there the percentage may be more. It's all different. And here the rates of GST are like, there are so many rates. പറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട്, ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി. അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. Okay. So coming back to your question, GST 2017 മുതലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. And the objective is to make it simple. മനസ്സിലായി. One tax, whether it is sale of services, supply of services or sale of goods. ഒരു ടാക്സ് റേറ്റ്, ഒരു ടാക്സ് മതി. പിന്നെ റേറ്റ് ഒന്നായിരുന്നു അവർ ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലെക്സ് കൺട്രി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി സ്മാർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ, ദേ ഹാഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റേറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ. ഫോർ പൊറോട്ട യു വൺ റേറ്റ്, ഫോർ ചപ്പാത്തി യു വൺ റേറ്റ്, ഫോർ, അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു സ്ട്രീം ലൈൻ, മേക്ക് ഇറ്റ് വൺ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എൻ്റെ NRE ഫ്രണ്ട്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു NRE, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ വിറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 CR ഞാനത് വിറ്റു. ഈ ഫണ്ടിനെ എനിക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തിരിച്ചിനി ദുബായിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എനിക്ക് ദുബായിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? സോ NRI, അതായത് ഇപ്പോൾ യു ആർ റെസിഡന്റ് ദുബായ്, Yes. or a person doing business Dubai, you have some kind of property in India. Okay. Yes. Be it in Kerala, wherever. And നാളെ പോയിട്ട് you want to sell because you are active in Dubai, you want to sell the property. And There's no use of keeping that land in here, India, for example. Yeah. right, because you got as inheritance or Yes. as a gift or whatever. Exactly. Now you want to liquidate that and take the money out. True. Because you want to invest in Dubai or somewhere Yes. else. അപ്പോൾ non-residents can do it. Okay, there is അതിൽ ഒരു restriction ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ക്ലോസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആ restriction ഒന്നുമില്ല. Only thing is that അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ the buyer or the purchaser will deduct TDS. Okay. That is at a high rate, 20%. The purchaser. The purchaser. Okay. അപ്പോൾ if you are selling a property for 5 CR, which is the sale consideration, he will pay you 5 CR minus 30% of 5 CR. 30% of 5 CR. 20% of 5 CR. 20% is that rate TDS. Okay. ഒരു നോർമൽ റെസിഡൻസിന് അത് 1% ഉള്ളൂ റേറ്റ് TDSന്റെ. പക്ഷേ നോൺ റെസിഡൻസ് സാധനം വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ 20% കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ കേട്ടത്, if you have an offshore company, then you can buy that property on that offshore company. അപ്പോൾ അതിൽ ടാക്സ് കുറയുമെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിൽ മേടിക്കാം. See, അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും the status is a non-resident. True. Whether you are an individual or a company. Yes. So that company is a foreign company. It's a foreign company. Exactly. So the foreign company പേരിൽ if you're selling the property also, as a Indian buyer, I will have to deduct taxes and make the payment to you. Okay. That is again at 20%. But it's a very big amount. It is a big amount which you will get back when you file your TDS. Income tax return. Okay. അതായത് അടുത്ത ജൂലൈയിൽ when you or your company is filing, അത് ഇന്ത്യയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം. Then you will get back that credit. I understood. So once the person deducts, makes the payment to you, then we're like, okay, fine, I got the payment, I want to now take it out of India. Okay. അപ്പോൾ പിന്നെ you will have a NRO account or NRE account or something in India. Okay. അപ്പോൾ or a simple account, right? അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും ബയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. He will not straight away transfer to your Dubai account. He'll transfer to an Indian account. And from your Indian account, you can take it easily to your Dubai account or to your Middle East account. അതിന് അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. 5 ലക്ഷം താഴെയാണെങ്കിൽ you can just file a simple form, income tax portal ഫയൽ ചെയ്യാം, saying that from account, own account to own account ആണ്, ടാക്സ് ഇല്ല, അപ്പോൾ ഈസിലി അത് ബാങ്ക് നോക്കിയിട്ട് റെമിറ്റ് ചെയ്യും. 5 ലക്ഷം കൂടുതലാണെങ്കിൽ you need a CA certificate. It's called a form 15CB. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ അഗൈൻ അത് CA സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് അത് കിട്ടുമ്പോൾ they'll allow you to remit the funds from your account here to your account in Dubai. Okay. So it's not very difficult. എന്നാലും ആ ഒരു 20% ആ ഒരു ഇത് മാത്രം അത് കിട്ടും, which you have to ensure that you file a return. Got it. കാരണം ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റേറ്റ് വെക്കുന്നത്? കാരണം നാളെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ അത് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവാനും, ആൻഡ് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലോസ് ആവും. They want to find out, okay, are you going to file your return, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കാണിക്കാനുണ്ടോ? They are mandating you to file a return. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 20, which will get back 20% തിരിച്ച് കിട്ടും, but you have to file a return. Okay. That's the process. ഇതാണ് മെയിൻ ഡൗട്ട്സ് ആക്ച്വലി. ഓൾ ദ NREs are afraid of
അതാണ് കുറേ stepping into India and like, taking the money out. ആ പണം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പാടെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ടെൻഷൻ. അതെ അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലവര് ഹവാല ഗിവാലയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് സജസ്റ്റ് എനിബഡി. Definitely, but that is now it's a very streamlined easy process. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എനിക്ക് പിന്നെ വേറൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, പെട്രോളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് GST ആഡ് ആവാത്തത്? So petrol right from the beginning അവർ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ GST purview അവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടാക്സ് ആണ് അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിന് പെട്രോളിൽ ആക്ച്വലി എക്സൈസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ പെട്രോളിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഹാൻഡ്സ് പോയിട്ടാണ് അത് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ആദ്യം ഓയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പെട്രോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി, പിന്നെ ഡീലർ 1, ഡീലർ 2, ഡീലർ 3, ഫൈനലി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വാല്യൂ ആഡ് ഒക്കെ അവർ ആഡ് ചെയ്യണത്. മനസ്സിലായി. So ultimately it comes quite expensive to the ultimate consumer per liter. Now it's 109 ആയിട്ടുണ്ട്. Exactly. So it's ever increasing. പക്ഷേ GST ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞേനെ. GST ആയിരുന്നെങ്കിൽ because GST rate ഇപ്പോൾ 5, 18, 12, maximum 28%. Yeah, depends upon the. But if you work out today's percentage increase in petrol, it's working out to more than 30, 40, 50%. Okay. അതാണ് പെട്രോളിന്റെ ടാക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ വാല്യൂ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ മണി 40 രൂപയ്ക്ക് 35 രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ. ബഹ്റൈനിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 35 to 40 rupees on that. ഈക്വൽ. ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ കിട്ടോടെ. ഇവിടെ ആ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് കാരണം the percentage of tax on the actual base value is too high. I got it. So GST വന്നാൽ government will lose revenue on it because now there's a revenue share to the state government and to the central government as far as petrol is concerned. GST വന്നാൽ അവരുടെ proportion എല്ലാം കുറയും. മനസ്സിലായി. So that is why even after 7.5, 8 years of GST coming into picture, they have not yet put petrol in under the GST bracket. Okay. People are saying you put. പക്ഷേ government will be at a loss. നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധനം കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടാത്തത്. സെയിം ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഓൾസോ. ആൽക്കഹോൾ ഓൾസോ നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സ് ബ്രേക്കപ്പ് ഒരു ബില്ല് ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ ദെൻ ആൽക്കഹോൾ 100-112% ഒക്കെയാണ് ടാക്സ് വരുന്നത്. അതെ. സോ GST if it comes in, it will reduce our burden but increase the burden of the government. ചില പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രോഡക്ട്സ്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓൾഡ് മങ്ക് is 1200. The same old monk bottle when you buy it in Dubai, it's very cheap. Yeah, but the fact is that ഇവിടെ people drink more. Exactly. So അത് they don't care. Exactly. എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പണ്ട് ടാക്സേ ഇല്ലായിരുന്നു. It was a tax haven. പിന്നെ അവർ VAT ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു 5%. ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ 9% ആണ്. സൗദിയിൽ it is 15%. But recently they have introduced 15% corporate tax in Dubai for companies whose turnover is more than billions. Right. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഭാവിയിൽ ടാക്സ് കൂടാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ? ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് വല്ലതും കൂട്ടുമോ അതോ ഇനി ഇതിനെക്കാട്ടിയും വല്ലതും കൂടുമോ? അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ I'll ask a counter question to you. What was the reason of the government bringing in tax? See, end of the day, tax is for the good for the tax is imposed only for the development of the country. Now Dubai has been blessed for so many years that tax odukanda, the government has its own money. Exactly, there were advantages. Now they're starting to feel that okay, ഇത് അത്ര നാളും ആ ലോഞ്ചിവിറ്റി ഇല്ല, therefore let us collect some amount from the taxpayers. അങ്ങനെ 5% തുടങ്ങി. Now I'm not saying Dubai they might or might not increase. ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ GDP is a bit low actually in 2024 if you look at it. But revenue growth from companies, manufacturing ആവട്ടെ, agriculture ആവട്ടെ, it's all going up. Got it. So if you ask me, will the government increase the tax? Well, if they increase, there will be a huge problem from the industry because already it is at a 30%, 25-30%. Now, ഇനിയും കൂട്ടിയ almost 30% of your income is going for tax. That is what happened now in inflation is happened in Pakistan. So, in Pakistan, it's the same thing. So there was actually a news article yesterday. Namada Gukesh, who won the World Chess Championship. Yes. He's getting 11 crore prize money, out of which almost 5 crore is tax. 5 crores he has to shell out as tax to the Indian government. Thanks, you brought this topic about this lottery. കേരളത്തിൽ ബമ്പർ 12 കോടി അടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് 5-6 കോടിയാണ്. അത് തന്നെ. It is terrible, man. Really I'm telling you. So Abu Dhabi lottery ഒക്കെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ you will get the complete money. Just 5% VAT. Correct. That's it.
Yeah, that's how it is built here. അപ്പോൾ ഇവിടെ see, India is called a developing country for so many decades. Yeah. So we realized that okay, they need it for the development and all that. So ഈ ഗോകേഷിന്റെ കേസിൽ I'm not saying he has a problem. He might not have any problem in contributing. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5/11 is a big percentage of tax and paid. പുറത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ see if you look at other countries, ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ മടിയില്ല അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും. Because തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് they're getting benefits. They're getting, social security benefits and all. Here we have to build our own social security and things like that. So if you're living in India, you are still bound to pay a heavy, high amount of tax because it is still in the developing stage. Got it. So if you ask me, coming back to your question, Indian tax korayonu, I'm being positive that it will come down. Okay. Because at some point of time, it will be called a developed nation. Okay. And per capita will increase. Will increase. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജപ്പാന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാന്നൊക്കെ പറയുന്നു. As the 4th largest economy and stuff like that, right? So അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ it should come down from a 30% to a 25 to a 21 to a 20, 19. That will be a great relief. Finally we'll be in par with Dubai. Great. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, വിൽ കൺക്ലൂഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. അംബാനിയുടെ ഒക്കെ കല്യാണമായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക്. They spent 1,200 crores. Right. And the gifts which they gave was, Patek Philippe watches, these and all, were in crores. Right. Yeah, what about the taxes? These all were gifts. So no, see, actually if you look at the ഒരു wedding എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെഡിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് is exempt. Really? വെഡിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് is exempt. I have heard, but technically എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. ഇൻകം ടാക്സിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് which says that on account of marriage, if you're getting cash gift or any other gift, return gift in the sense, sometimes you get a return gift also in some weddings. For example, you are coming for my wedding, you are giving me a car, for example. Right. Okay, and return gift I am giving you a Patek Philippe watch. Right. People are doing nowadays that. That is there. So that also comes under that. That doesn't come. See, if for my wedding you are coming and I'm gifting you, I'm doing a return gift to you. Yeah. That you will have to disclose in your ITR. Okay, got it. എൻ്റെ കല്യാണത്തിന്റെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് and you're filing an ITR showing it is my wedding. Of course, ITR കാണിക്കത്തില്ല. But on account of marriage, if you're getting, if the groom or the bride or is getting, tax. There's no tax on that. So that is a way around. അപ്പോൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ if you ask me, Ambani's would have got all these gifts, he would have got all the. Appo adellam is out of tax because on account of marriage, if you're getting, it is fine. So between relatives on account of marriage, like gifting and all that is not taxed. But very simple to understand. Google Pay, if I'm sending it to my wife, and tomorrow someone's asking, you got so much of bank credits. Like, why can't you file an ITR or why can't you show that? Or source, But no need because she is my relative. Appo relative aanengi there is no question of taxes. But then everybody is doing that. Relative enna definition undu. You can't just prove that he is a relative. I can't say endo agailulla angane parilla. So adilu definition undu. You follow that and you can play. So that's what tax avoidance is one and tax planning is something else. അപ്പോൾ ഇനി കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് തരാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോളൂ, അതിന് ടാക്സ് ഇല്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഡൺ. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ദീപക്, താങ്ക് യു, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. സോ മൈ പ്ലഷർ. ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ദീപകിനെ വിളിക്കും. ഇനിയും കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു us, യു ക്യാൻ ഇമെയിൽ us. So signing off, Maju Jacob, Chat with Jacob. Thank you, Maju. Had a great time. Thank you.